في هذه الحلقة من السياحة في الصين أواصل رحلتي في بلدة يودو، أتعرف على الجهود المبذولة لعمل كوب من الشاي، وأستكشف طريقة البوذيين في تحقيق الحياة الأبدية، وأقف على أسرار الفانشوي. مرحبا بكم من جديد في بلدة يودو. لو سبق لك زيارة جنوبي الصين فقد يكون هذا مشهدا مألوفا، إنه الشاي، وكجزء من صناعة يقدر حجمها بمليار دولار يعد المشروب الوطني للصين من أهم صادراتها، وهذا ما دفعني إلى زيارة جبل بانكو. 哎，这叫什么茶呀？一般是做毛尖茶。毛尖茶，这就是咱们的龙珠茶是吧？怎么能看出来它哪个好啊？因为是这个没有长叶子啊。啊，那这个呢？这个也可以。这个也可以。这个是就是一般是做毛尖茶。就是它越小越好，就这一尖这块是吧？嗯。哦，闻着这茶叶特别香哈。Oh, that is good. Have a whiff yourself. لكن كيف تتحول الأوراق الخضراء إلى شاي؟ لا يخفى على أحد أن حجم العمل المبذول يعتمد على نوعية الشاي المنتج، وأيا كان سأتلقى بعض المعلومات عن أفضل الخبراء. Oh, what a beautiful place, hey? So now that we've picked all the tea, it's time to go and fire them. يعتمد القرويون الذين يعيشون في جبل بانكو على الشاي لكسب عيشهم، وقد عرفت أنه كلما طالت عملية التسخين أصبحت الأوراق داكنة أكثر، وهذا هو السبب في تعدد أنواع الشاي رغم أن الأوراق جميعها خضراء. 行，我大概懂了。好，那我试试。好，那你就试试。Fingers crossed that I burn off my fingers. Okay. Oh God, that is hot. Still pretty hot in here. Oh, 180 degrees in fact. So you can imagine just how hot it is in here. It's like a sauna. 然后这个得炒多久啊？那现在起锅了，差不多了。差不多了哈。嗯，好。现在第一道工序杀青已经杀完了，第二道工序就是揉捏了。啊，好，那您稍等一下，刚才太热，我洗一下脸啊。God, it was like a furnace in there. Right. Well, the good thing about tea country is that where there's tea, there's always good water that you need for drinking. Oh, and to cool you down a bit. That's better. 它是这样，一般是这样是吧？ يبدو الأمر بسيطا ويشبه طريقة العجن. The way he does it is so different. He makes it into a ball, whereas mine just scatters. 好了，好，那可以了。Can't disappoint. My first time making tea, I've got to do it right. There we go. And it's breaking up already. But doing this, I can feel the moisture leaving all of the tea. So I assume that after a couple more rolls, should be dry enough to move on to the next stage. 这个应该是多大的劲儿啊？一般在有10来斤吧，重量就可以了。哎，我得拿我还得太重了会把那个会挪碎。哦，哎，是。Look at that. 10来斤那个可以。Oh, the fragrance is absolutely amazing. Kind of salivating from smelling all this tea. 这个揉这个茶是不是还有一个作用，就是能把它这个味道，把这个味儿打开了，能把这个揉出来，是吗？
可以这样说吗？它可以通过多挪几下，那个香气更浓，哎，也更好喝。啊，这就是终于炒好的茶是吧？是。这个是叫什么茶？这个是龙珠茶。龙珠茶，为什么叫龙珠茶？是我们的那个名称叫盘古龙珠。那龙珠是什么样子啊？这个就是我们的盘古龙珠做出的这个形状，是圆形球形。Oh, that's delicious. A little bitter, I have to say, but it's got this really nice, crisp finish to it. And you know what they say, if you've done it yourself, it always tastes better. تمتد ثقافة الشاي في يودو إلى جميع مناحي الحياة. هذا هو رقص الساحة الشهير الذي تعشقه سيدات منتصف العمر في عموم أنحاء الصين وحتى بعض الأماكن الأخرى في العالم باعتباره نوعا من الرياضة، لكن عاملات المزارع هنا قد أدخلن إليه بعض حركات قطف الشاي. لاحقا أقف على الرؤية الصينية تجاه المومياوات المصرية وأتعرف على حياة وتعاليم الناس الذين عاشوا قبلنا بمئات السنين. في هذه الحلقة من السياحة في الصين أواصل رحلتي في بلدة يودو، أتعرف على الجهود المبذولة لعمل كوب من الشاي وأستكشف طريقة البوذيين في تحقيق الحياة الأبدية وأقف على أسرار الفانشوي. يقع معبد فوتيان بالقرب من مركز يودو، وبينما أتسلق منحدراته ينتابني شعور لا يوصف، فهذا المكان مختلف تماما. بني في عهد أسرة طن قبل 1000 سنة، وهو واحد من أشهر معابد بوذية الزن في جنوبي الصين، ويضم بين جنباته العديد من الرهبان المرموقين، وسأطلع اليوم على تاريخ واحد من أبرز الرهبان. Oh wow, that statue is so well made. It's almost lifelike. Let you in on a little bit of a secret though. That is what's called a living flesh Buddha, one of China's earliest in fact, and inside that case was a real life monk. 师傅你好，这就是咱们的肉身菩萨。哎，这就是咱们的肉身佛。我们这个肉身佛是唐代末元5代的时候得生的，他姓吴。他姓吴，是幸福人。哦，他这个肉身怎么保留下来的呀？在往生的时候，他就作为他的火化的时候做光，成为一个金刚不坏身的这个肉身佛。做缸？做缸。怎么做？一个这么大的缸啊！哎，他往生以后就打盘坐下来，就放到他缸里面去。缸里面就放那个木炭啊、香啊、檀香、木香。5颜6色的那个檀香放进去，再用盖子盖上，盖多久？盖了3年，盖3年，最少3年以后就结。دأب المصريون القدماء على تحنيط موتاهم، لكن الرهبان البوذيين يقضون السنوات الأخيرة من حياتهم في تخليص أجسامهم من السموم عن طريق الصيام، ومع ذلك تعد مغامرة كبيرة، لأنه إذا تحللت الجثة بعد فتح التابوت فسيجلب ذلك الحرج إلى المعبد،
لكن البعض يرى أن هذه الخطوة تعارض مفهوم الزوال عند البوذيين، بينما ينظر إليها آخرون كشكل من التنوير. لدى الصينيين تصور ما عن الخلود، ويتجلى ذلك في طريقة تسميتهم للأشياء. أتجه الآن إلى كهف البقر الخالد، مع أنني لا أتوقع أن أصادف أي أبقار خارقة على طول الطريق. Oh, looks like I found a secret passage. Not many people know about this because they don't know what's down there. Looks prehistoric. At first glance, you might not be able to tell, but this place has been inhabited by people. On both sides of this cleft, you can find spaces where people have dug out of the cliff. And back in the days, people used to come here to hide from bandits. You know, if there were wars going on outside, they'd come here with their family and their valuables. And archaeologists have even found earthenware dating back to 4,000 years ago. But today, all you can find, but probably the most prominent evidence you can find, is these walls. Stone walls where people used to live. إنه مكان رائع يتميز بالبساطة، ولا يرجع ذلك فقط إلى الحجيرات المحفورة على طول المنحدرات والتي عاش فيها الناس، بل أيضا إلى الدرج والأخاديد والخنادق، وتلك الأشياء التي تشير إلى احتواء المكان ذات يوم على بوابات خشبية ومناشر غسيل وحتى طاحونة حجرية. وكعادتهم دائما، فقد برع الصينيون في الاستخدام الأمثل للبيئة المحيطة، أو على الأقل في وصفها، خاصة هنا في جنوبي الصين، فلكل جبل أو نهر أو جرف قصته الخالدة. Oh, well, here we are. You know, in Yudou, one of the most famous destinations is this place, Luotianyuan. And in fact, for centuries, some of the most famous scholars and most famous people in China have come here to visit and leave their mark. باتت لوتيانيان مكانا يستحق الزيارة منذ أكثر من 1500 عام، بفضل إطلالاتها المؤلفة من المنحدرات الصخرية والغابات. ومع مرور الزمن زادت شعبيتها وأصبحت مكانا معروفا بين الأدباء الذين يقصدونها لكتابة القصائد ونسخ النقوش من على منحدراتها. So, over the centuries, all sorts of famous people have come here to leave their marks on the wall, but probably the most famous is an inscription made by a gentleman called Yue Fei, who's considered to be the national folk hero of China and a symbol for loyalty, who 900 years ago wrote that, 天子万年, meaning long live the emperor. That's a marvelous statue. You know, it's incredible it's been able to be preserved for such a long time, since that was built in the Ming Dynasty some 500 years ago. But there's a secret as to why all of this has been preserved, because as soon as you come in, not only do you smell the incense, but you also smell this damp flavor, because we're in a cave. And the reason they used to build temples in caves was because not only did it save on construction costs, but
it also protected people from the wind and the rain, which is why, after so many years, you still have that. 'وعلى الرغم من بريق حكامها السابقين ستظل اللوتيانيان مكانا بسيطا للتأمل الهادئ. ولا تزال تشد المثقفين الناشئين أملا في استيعاب تعاليم من سبقوهم. 老师你好，学什么呢？学弟子规。弟子规啊，哦，他们几年级了？5年级。怎么今天想到来这儿来学习啊？因为我们觉得让这些后代学习传统文化，这是非常必要的。It's pretty cute that even today students are still coming here to study, like the scholars who came here hundreds of years ago. 写上面的字呢？ Yeah, it's pretty interesting. For a lot of students in China, they would come and sit underneath these walls to practice calligraphy, copying from the masters. And this one right here was written by a guy called Zhou Dunyi, one of the most famous scholars in China, actually, who wrote some of the best known essays, one of which was Alian Shuo Ode to the Lotus Flower, which supposedly was written here. يلاحظ أن أجمل القصائد الصينية هي دروس في الحياة، فهذه القصيدة تدعو الناس أن يكونوا كزهرة اللوتس، فهي تنمو في بيئة موحلة لكنها نظيفة وجميلة، وهو ما يشير إلى ضرورة أن يحافظ الإنسان على نقائه مهما كانت ظروفه سيئة. وإلى اليوم لا تزال قصيدة اللوتس تدرس لطلاب المدارس باعتبارها قيمة كونفوشيوسية مهمة. لاحقا أحاول أن أفهم تأثير الزمان والمكان على اختيار الإنسان لطريقة بناء بيته، وأتذوق بعض الأطباق المحلية الشهية. You know, in China, especially here in the south, a lot of people still believe in feng shui, the ancient art of Chinese geomancy, which essentially boils down to how people interact with their environment and the benefits they reap from their surrounding mountains and rivers, which in turn go on to improve people's livelihoods and their fortunes. Whoa, that is an ancient tree. So we drove for about 30 kilometers from Yudou to get here to Hanjing village because this place has loads of really beautiful ancient buildings, but more importantly, it's one of the most famous examples of good feng shui placement in China, and in fact, a lot of people from Southeast Asia would even come here to study feng shui. في هذه الأيام تبدو القرية ليست في أفضل حال، ومع ذلك ينبغي أن تلقي نظرة عن قرب على تفاصيل بعض المنازل القديمة لتعرف مدى ثراء هذا المكان في الماضي. 哎，夏会长，哎，你好，你好，啊，环境真好，咱们这儿风水应该蛮不错吧？是我们这里是很好的，我们开机组就认为这个地方呢，来到这里发现这里是风水宝地。这应该是有几百年的历史了。 这个池塘是1680年做的，1680年，有几百年了。啊，这个池塘的话是我们这个家族的这个聚会呀、祭祖的地方啊。它这个建筑的话，这个池塘的宽度是也21.4米啊，纵深是31米啊。它分为了3地，就是前厅、中厅和后厅，哦，对吧？
后天呢，前天就立足的这个牌位啊，为主就是家族的建筑对对，那些那些牌位。然后咱们这个天井设计的挺，天井是这样子的吧？天井作为祠堂，它是九材吧。然后我看好像咱们这个每一个部分还都比上一个更高一些。一般来讲，就是艺术就是步步高。哦。步步高。哦，这个就是楼盘是吧？这个指向方向一个字一个字不同，是吧？这个有这样的区别。这个看得很复杂，这个到底怎么？这个很复杂哈，这个一眼都修不到的。这个楼盘至少很上面的那个要2年以上。哦，这个最基本的怎么能看出来怎么用这个？里面是包含了好多施工。حقيقة لا أستطيع أن أفهم نصف ما قاله، لكن الخلاصة هي أنك في حاجة إلى استخدام بوصلة لوبان إلى جانب جميع هذه الكتب. 那师傅，那要比方说，我现在想在这儿建一个祠堂，您通过这个楼盘怎么能告诉我这是一个好地方？就是这样子啊。عليك أولاً أن تستخدم البوصلة لتحديد الاتجاه الذي سيطل عليه بيتك، ثم تزوده بتاريخ ميلادك، لكنها عملية معقدة تشكل ملامحك الفلكية. وأخيراً يستخدم معطيات البوصلة وتاريخ الميلاد للنظر في قواميس الفانشوي، حيث يخبرك كل مدخل بحث بحظك ليوم محدد، وهو ما يشبه الأبراج اليومية. Oh, check it out. So many loquats and no one to eat them. Wow, that's delicious. Nice and sour. See what else they have. ثمة جزء من فانشوي قرية خانشين يقع في مكان تحيطه الجبال من 3 جهات ونهر واسع من الجهة الرابعة، وهو ما جعلها قرية محصنة، ما أتاح للقرويين الوقت لممارسة الأنشطة الأخرى. Oh, that's interesting. Doesn't taste one bit like tea, but it's actually salty, and it tastes a lot like sesame. It's a bit like soup, actually. 这个我还真没喝过，这是咱们这儿的特产吗？这个叫做擂茶，这个擂茶是我们客家的特产。哦，客家的，客家人都喜欢喝擂茶。哦，这个制作我可以看一下怎么做吗？这个可以啊，等一下就可以。哦，就用这个做哈。啊，用这个。哦，哎，您给我演示一下，我可以看一下吗？这个是大米。哦，大米。大米。 أما المقادير فحفنة من الأرز والسمسم الأسود والأبيض وبعض حبات الفول السوداني إضافة إلى الزيت والملح والماء الساخن. Yeah, can't describe to you how amazing that smells right now. This really nice fragrance of sesame just bursting out of that mortar. 真香。 I've got to say, there's a lot of hard work going into making this tea. I feel a bit bad about letting this lady do it for us. 阿姨，这样的我来垒吧，我看这挺累的，这太费体力了。我来吧，我试试。Gotta say, it's not as easy as it looks. I mean, there is a bit of skill involved in grinding up all of the ingredients, but doing it yourself means you get this really amazing fragrance just coming right out of the mortar. 这还得擂多久啊？哦，这就是最后一步了。嗯。Smell that? 搞完了吧？ It's the smell of hard work. Can't wait.
even though I couldn't complete the whole process by myself. 咸了一点。不，我觉得我这个磨得不够。咸了一点。I nearly choked on all of the ingredients. I think I need to work on my grinding skill next time. But hey, there was an extra seasoning. Flavor of hard work. في الوقت الحاضر تبدو معظم القرى الجديدة بهذه الصورة، وقد أتاح بناء الطرق للعديد من المحليين إمكانية الانتقال إلى مختلف الأماكن مثل قرية البحيرة الغربية الصغيرة. ومن المؤسف أن قرى مثل خانشين آخذة في الاختفاء بشكل تدريجي، لكنها إحدى سمات العصر، فالناس يتطلعون دائما إلى تحسين مستوى معيشتهم. 你看这个城市的夜景啊，很漂亮。Oh, sorry, kind of lost track of time. Didn't come here to play with kids. Actually came here to try one of the local specialties called pearl powder that Yudou's famous for. And I think they're making it over there. Let's go have a look. 你要不过去看这种粉？饿了吗？ 吓一跳！吓到！哦，这就是做珍珠粉哈。这个是珍珠粉吧？哦，是要做菜，这是叫珍珠粉。挺香的，挺香的。我一做早餐吃，哎。什么味道？早餐吃好麻烦。甜甜的。甜甜的，放了巧克力。不是巧克力的甜，那个很鲜甜的甜。就这两个都抬起来是吗？两个抬起来，转。吓唬我干嘛呀？这不做的不挺准确的吗？Getting a little bit car sick just looking at all of these pearl balls moving around. It's a little bit mesmerizing. 好有力气啊，是不是？ يبدو أنها كانت تمزح معي. توضع كرات الأرز اللؤلؤي في عصيدة مطرعة بحبوب البازلاء واللحم المفروم. إنه طبق رئيسي ومغذٍ، وعادة ما يقدم في المناسبات الخاصة، ولكن في هذه الأيام يمكنك أن تبتاع أي شيء من المتاجر المحلية. أضفت الحداثة على يودو ملامح جديدة، إذ تبدو عصرية وحيوية أكثر. وإلى اليوم لا تزال تعتز بماضيها، لكنها في الوقت نفسه تساير العصر بكل جرأة. Wow, really is a lively park. You know, Yudou has had a long and sometimes difficult history, but to this day, people still have a positive outlook on life, and they've managed to keep all of their traditions and culture intact. I hope you've enjoyed watching this episode of Travelogue. I'm Turan, and I'll see you again on the next episode.